wewe nanje n'ukuri ego turiga turakora ubuzi kabisa n'ivyuya bikaza ugasanga dukoze amasaha 20 ku munsi ariko Imana tihaye iminota 2 ku munsi n'ukuri turabe icyo Imana idushakaho icyo ari cyo. Ni forum wari wese abazi ikibazo wari wese aze so dukorera kuri WhatsApp, okay? Aza kuri WhatsApp, press that app. Harama app menshi atazogukiza ku phone yawe, but that WhatsApp may just save you. Just give you salvation uyikoresheje neza. So uje kuri WhatsApp kumuhoruza, just come join Zareka forum, wari wese tumuhamagariye kwinjiramo maze ashobore kuvuga ati wow, there is a place no genda nka kizo. So please leave my comments. Bambomed ma comments yana mveke nena nizanzeru kuri Rodrigo ko umayika bo ma comments anzeru kuti winda mwina mwake nawe niyo comment agiriki afashwe ama comments atuma mpemu yera avu mwana muzi gituma mpemu yera yacaguye abagabo b'Israeli 70 kwari kugira ngo Mose navuga bace bamwunganira abisirayeli bose bagiriki bumva ijambo ry'Imana. Amen. The same way umuntu navuga ikintu ciza tumugire dushiraho ama comment mu nzira nziza, dukwiye kuvuga kugushiraho ama comment mazima afise guideline nziza kujya uvuga ati bino bintu birajyanye n'ukuri bene wacu. Kuri ivyo nitwemera politiki ati kubera Trudeau ndayishimiye cyakwera inde Joe Biden n'abandi turabakunda n'abapresident bapfa mu bihugu tuzi ariko ntibashobora kuduha gakiza. Kubw'ivyo twinjiye umwo hano muri forum, ayo mazina tuyasiga hanze n'ivyubahiro byabo tukabishira hanze, ahubwo aho iyo tugeze gusenga niho dusengera igihugu cyacu. Ubonye umuntu ashizemo politiki n'ukuri ndababwije ukuri muzobona haje umuntu umwe Kristo yahaye ya mpano yiwe yo kuba umuntu akundi urusengero rwiwe afise umunyafa agenda awuzunguza mu kirere mwahinduye inzu yanje aho no kuvugira politiki hoshi ni muvemo forum yo kuza kuruhuka isi tuwa twashatse kuyishira hanze. Hano nta politiki twemera kubera politiki economy n'ibindi ntibishobora gutanga gakiza kuko Kristo niwe wenyine ashobora kuduha gakiza. Kubw'ivyo ama comments akwiye kuba related to topic, bitavuze ko umuntu ashobora kubaza ikibazo cyamugoye cyane ariko nawe akigengesera kugira ngo habeho order. Ndabona abantu kuri forum baranumye cyane ogira order yavuze ngo ntagira umuntu avuga oya ma comments yo ikamponi tieni kumaika comments zomvikana shiraho ivesi byumvikana vuga kantu kagusangarashije kandi si comments gusa ahubwo n'ama audio vugira muri yo phone vuga ati amen haleluya maze nidukora uko muzobona ukuntu Imana itufungurira amadarito akumwamba. Abantu benshi baravuga ngo hajya ngo nikigira 10 gusa. Ese cyakigira 10 cy'umwanya cya kindi cya talent zacu cyakigira 10 cy'akamwemwe iba yaduhaye tukamanyura ko tukayisubiza. Ikigira 10 cy'amagara birihe nimuze tubikoreshe muri no forum no mu bagenzi bacu kugira ngo mu gihe abantu tuvuge rino ari abantu basaraye burundu bibaza ngo barakira n'ubu myaka 30 iraheze ariko uvuze akawundi ukavuga ati bantu mwe Imana ni nziza uno munsi je hari ibintu niko ndasengera Imana iranyishwe kandi Imana irishura. Amen. Ivyo bizogera iki? Bizoduteza imbere. Muri buka benshi twabe muri Malawi hari indirimbo ivuga ngo pomunenera Yesu liyo zizajitandiza, sivyo? Zareka forum ifuna guditi munenera Yesu liyo. So ask questions. Ndababwiza ukuri tubazi ibibazo kuri Zareka forum. Why? Bazi ibibazo ko Yesu na Yesu Kristo yabajije ibibazo. Bazi ibibazo nk'umwigisha, bazi ibibazo nk'uwiga, bazi ibibazo nk'ushaka gufasha, bazi ibibazo nk'ukebura. Byose baza ibibazo. Those questions zituma twijira mu jambo ry'Imana tukagira discover twegera Kristo kubera ibibazo bigeze bihari. So ibibazo rero kugira bigende neza dukwiye kwirinda kubaza ibibazo ataco na kimwe bituzanira
ibibazo ku buryo umuntu umwe acyumvise yogira amakenga. Muri bake bene wacu, igihe tuvuga namwe bashikanje muri komanya, mu gihe tuvuga kuri Zareka Forum n'ahandi hose, tuvuge kugira ngo izina ry'Imana rishigwe hejuru, tuvuge kugira ngo icubahiro c'Imana kimenyekane mu bayizi n'abatayizi. Ko nushira akantu kuri Zareka Forum, umwe azogira ngo acagira forward ku bantu bose mu makontakti yiwe, numvuga ikinyoma wamusenga imbere y'Imana kugira ngo ntuhaboneke ikintu kitameze neza muri wewe. So sharing is important. Satani murazi ukuntu akunda kudomeka. Reka nabere ukuntu Satani akora. Satani n'umunyamayeri, ndetse amayeri ntabwo ari mabi cyane kuko ni bwa bwenge nk'ubw'inzoka. Ubwo bwenge bw'inzoka Imana yigeze kubuha Samson, afata imitsembe yiki yama fox mu Kirundi ni imbwebwe arayidomeka cyara rekura. Twari dukwiye kurekura imbwebwe zigenda zaka umuriro mwiza, atari wa muriro ugenda guturira ivyimburwa vyacu, kugira abanyamahanga batazoza kutudomeka natwe. Hangane, ego ntabwo twese twera uwo twagiriza icyaha tugakubitwa, ariko twibuke dufise Kristo wo mu ijuru, nitwamwumako bizotugendera neza. So ngwino ngahano ikintu rero gihari. Ibibazo birashobora kuba bishaka kumenya answer y'isi n'ijuru n'ibiri muri universe vyose, ariko ico kibazo ntabwo gikwiye kuba complicated. Ikibazo kirashobora kuba gishaka answer nini, ariko ukakibaza mu nzira yoroshe kandi yumvikana. Uwari we wese tumwigishe, ububasha afise ubwoba bwo kubaza, uretsani mafuso, tuje ku mavi dusenge kandi dusesangure, maze ibibazo byacu bizogira iki, bizokwishurwa. Aho iyo ni Zareka Forum. Wow, that was a lot. Iyo ni Zareka Forum in a nutshell. I was a lot of things to say, ariko ivyo nivyo Zareka Forum igiziki iri. Imana ishimwe. Ni Zareka Forum, not Zareka Project. Mwihangane. Ni forum, ni muze tugira iki, tuze hamwe turyoherwe muri Kristo. Uwari wese arafise kuvuga icyo cyo cyose ashaka, ko je presentation yanje ni hanihere. Nice. Yes. So, opening up for comments now. Yeah. Kabisa ni vyiza, presentation yari imeze neza. Kabisa nta kintu na kimwe kitavuzwe. Gusa nkuko Yosefu akunze kuba ampa cidwi, Yosefu yabwiye bene wabo ati simwe mwangurishije, wari umugambi w'Imana kugira ngo mbatangurire hehe hano, inzara nitera muzoronka nk'umusumira. Bari batanguye kwiyanka ati none turapfuye turaheze, ko tumenye uyu yatwakiriye ko ari inde, ko ari umwe twagurisha. None Yuda wakavuga ati nkeka naho baza kunyica inyuma y'abandi, kuko nije namusabiye imbabazi ko batomwica, dupfume tumute hirya nitumwice. Ariko abandi bo bari baheze bahwereye. Ubwo rero ikindi naco ku ntumwa iyo ndavye mbona byabaye ibintu bigoye, kuko babanje kuba i Yerusalemu. Yesu yababwiye ati genda murindirire i Yerusalemu. Baragenda bararindira, amaze kuronka namwe mu yera, ntawigeze ava i Yerusalemu, ahubwo barakoze birashimwa n'ibindi. Ariko haje umuyaga wo kubatatanya, mu yera canke se Imana yari ivuze ngo twara ubutumwa hehe, hariya na hariya, kuko hariho uwapfiriye muri Afrika, hariho abapfiriye ahandi n'ahandi. Vyumvikana icyatumye wewe nanje tuba hano, siho twavukiye, siho twakuriye. Bamwe niho tugiye gusazira, abandi niho tugiye gukurira, abandi bariko baravuka, ariko bariko baravuka ku bantu batigeze bahavukira hano. Iki Imana yatuzaniye hano ngo dukore, wewe nanje n'ukuri, ego turiga, turakora ubuzi kabisa, n'ivyuya bikaza, ugasanga dukoze amasaha 20 ku munsi, ariko Imana tihaye iminota 2 ku munsi. Nukuri turabe iki Imana idushakaho icyarico. Gukora si bibi, kwiga si bibi, kurya si bibi, iki kintu cyose dukora cyemewe si kibi, ariko turabe ngo gikozwe mu buhe mwanya,
gishakwa ryari. Tumenye ko bene data bariko bararimbuka bari hehe ku gahanga iwacu. Kandi rero kugira ngo tuzobakira abo bene data imbere y'Imana, sinzi wowe nanje ukuntu tuzokwisigura. Ikindi naco nta kwisigura kuko byose bizoba biri clear ku byo twakoze. Ubwo rero kabisa iyi forum yari ikwiye kuvuga ngo itangurizane ba bandi twari tuzi nyene bazwi nko muri Zareka, ariko dushike beyond of Zareka. Ari nacyo gituma jewe nari mfise suggestion yuko mu minsi sinzi ko ari kuvuga ngo twohindura iryo zina Zareka cyangwa se Zareka, ibindi byo forum urumva n'urubuga nk'ibindi, kugira ngo dushikire isi, niba yoba worldwide forum sinzi. Kuko ego guhera Zareka guhera i Yerusalemu tuja hanze nivyo, ariko uravye kabisa isi gowe siva Zareka, cyangwa se abantu bagowe se bava Zareka gusa. Ubwo kabisa turabe aba bantu bafise ikibazo ku isi yose, tubagarukiyeho, tubabwirize, dukore ibikwiye, tubafashe mu nzira bagize gute bofashwamo. Okay. Ico medala kivuze ndeke n'abandi bumva ukuntu batumva. Name change. Ariko navuze in the future, it's not right now, please. No. Ni proposal ikomeye. Ni proposal. Yeah. Let's hear it. Uko ndavyumva kabisa, uko abivuze ndumva ni vyiza. Yeah. Ariko byose nicyo kimwe, izina ntacyo ryungura ku muntu, ahubwo ubutumwa duteruye niki. Kuko nubwo twohindura izina, ataco turimo turatwarira abantu kijanye na bwa butumwa, izina ntabwo rizogenda rihindura umuntu. Ariko ikindi naco, ico novuga, kwerekana isoko ryaho duturuka navyo nyene birafasha. Kuko icambere cyaduhujije tuzi la majority n'abazareka, ariko bamwe baravuga ivuga butumwa rikwire isi yose. Ni nkuko twovuga ati like dufate nk'ugwaruka runaka go dufate gwa Canada, tugira iki tuvuga ubutumwa. Ntabwo ubwo butumwa urimo babubwira bano gusa, ahubwo urimo babubwira n'abandi bose bari hirya bushobora kubashikira, cyangwa abandi mushaka gutumira bakaza. Ikintu nyamukuru twogira umwete munini cyane wo kurondera za nshuti zanje, kugira ngo ndazi muri bwa butumwa buraca muri Zareka forum, tuburungikire n'abandi. Kwa kundi uburungikira abandi, kwa kundi babwakira, ukabona ishyaka ry'uwo muntu tumushyire muri group kugira ngo twigire hamwe. Bya bibazo yahora baza azabibarizemo hehe hano, kubera twese turafise abagenzi bagiye batandukanye batari muri no group. Abagenzi bibanje so bagenzi ba Shadraki, muri ba bagenzi ba Shadraki gerageza mwaba ufise muri telefone, wihe umurimo yuko ari w'Imana yagutumyeko, barungikire. Wibuke no gusharinga ufise Facebook, postinga bwa butumwa kuri Facebook yawe nabo bagenzi nabo ugeze ubahe. Niyo singano dufise, abo dushikira tuvuga, bavugishe, ubabwire ibyiza, muganira ijambo ry'Imana, kuko ico turi ngaha canke ico uhoraho aduhereye uyu mwuka no kugira ngo dusangize ijambo ry'Imana. Rero ico shatse kuvuga, izina ntacyo rishobora kuduha, turigumize cyane turihindura. Ni byiza kurihindura, ariko turigumizeho byose nibya. Ariko ingingo nyamukuru nico twe turimo turama
kugira ngo tugisangize bene data hakujya Petero yavuze ati icyo mfise ndagiriye ndakiguha kandi tubona neza icyo yatanze cya kimuga cyavuye gihagurutse natwe ibi turimo bya jambo ry'Imana twiga kugira ngo twe dutiranuke tugerageze guhagarara imbere y'Imana nk'uko ugomba tubifashishe n'abandi nabo baronka iyo mbaraga yo guhagarara bashikanye imbere y'Imana twese twitegurire agakiza k'Imana. Murakoze cyane Imana ishimwe. Ndiko ndaraba mu gitabo cy'ijambo ry'Imana harimo Abafilipi, Abikorinto, Abaroma. So nta kibazo twe tuzobabiza reka ariko ikintu gihari tuzogenda nk'uko Medani na Israel babivuze tugende ku isi yose. Siko mu kwambiri. Okay, Chabwin. Sorry to disturb you narindi ko ndagire ibintu nk'ibi mu gikoni kabisa mubone nza ndonama n'ibindi. Narindi sorry byose nta ngorane nta kibazo. Ndori kumadijana eti. Mapanga za bread sorry ndito. Oya kuko nindemangura ntumvuga umushiraho indemangura akurikirana uko bimwe biragenda nicyo kintu nyamukuru dukeneye hano. Health reform yambira kuvene. Nditudi wawe. Ni byiza tamwitekera umukate wanyu nitukaje ya mikate iri mu tundi. Badushimyemo tudakwiriye kuribwa. Ziko mu kwambiri. Okay, host, over to you. Ife Tamariza Sochitika. Mane baheza gire mwese for joining and ambuya kudarikeni. Amen. Nijiza, thanks for the presentation. Byose mwabivuze nyene and thanks for my comments n'ibindi. Sinzi ko tugifise umwanya twatwaye umwanya munini but it had to be done. One thing narisha kanzane proposal ko noza like kwera umuntu wari wese hano nibaze ko turiga kotari. So jewe kuniga kotari narisha kanzane ndagira post ama short quarterly y'umunsi umwe y'uwo munsi every day. Nigira recording, no fancy editing necessary, just ibintu biri short bifise quality nziza ariko akantu gatonya ku munsi umwe muri kotari kugira ngo umuntu aje nko kwisabato canke nkabigisha akurikiranye canke umuntu buryo yobone ikuntu azotanga ndemangara sabata. Ibyo bigafasha kotari mu rurimi rw'ikirundi. I think that's what I wanted to share. Mwumva biri okay mufise uvuga amen akuna kuti zimene zondezo kanikaso akuzaso kunena tidziwe nzima amene akumubwiritsa ntchito. Atsogora ndine amen. Neso amen yanga yabwera. Yabwino ziko mukwambiri. Amen. Okay. So James yashaka ngo dushireho ikirundi tugire ikirundi n'igicewa kugira igicewa zo gishira online ako ntabwo tuzi kumwanya utwemerera so ariko tuzora. So that's all. Amakomenti abandanye gico nsa muntu wari wese nukuri niwishinge at least abantu babiri nibwo babiri in the whole week abuzoshikira ukabereka what is going on ukabazana muri forum. That would be really helpful. Yeah. Well, ugira babiri a week tuzoza tugira double every time. Right? So tugira double every week in numbers. So that's good. What do we say yumvira abantu babiri bazazara bazana every week. Okay. Nanje have a suggestion. Like guhura nkuku every week. Zoom with a good program. Zoom hii ariko like for 1 hour every week. Uno munsi wari umunsi wa mbere tuzovyiga Okay. Yeah, I agree. Amen. I support that point. Okay. Why? Supporting. Turakwiye kugira ikigisho runaka tukavuga ati iki kigisho ni cy'abasore, iki kigisho ni cy'abantu bakuze, iki kigisho ni kijanye n'amagara y'abantu, iyi ni temperance.
hama tukagira debate tukaganira kuri iyo ntuzenya kuri iyo point twavuze ati umunsi tuganireho bizodufasha cyane kurushirizaho gukura mu ijambo ry'Imana buri sabato bishobotse tugafata umwanya tukavuga ati reka tugire deba niduheza tuyirecording tuze kuyipostinga batabonetse bashobore kuyumviriza byoba byiza Imana ibaheza. Oh nice. No kuri icyo cyumviro ndagishigikiye cyo kuzana icigisho wisabato icigisho kimwe ntawe uzozaramenya ngo ni iki atari uko kigeze. Dufate guhera muri bya byigisho twavuze ngo twiga tugafata kimwe tukavuga duti kwino sabato ni byerekeranye ngo n'imiryango. Okay, uzigisha ni runaka ku topic ivuga ngo umwana mu rugo cyanye se ibyo kujya mu rugo n'ibindi I don't know. Buri sabato akaza haracaho icigisho kuri Zoom. Alright. Yeah. Okay. Tugatumira n'abandi kabisa baba abatari muri groupe baba bari muri groupe bakaza bakabaza tukungurana inama gutyo abandi abizera batarabizera bakaza kumva icigisho. Amen. Yeah. Inende ndifuso like cause hazoba hari ibintu bitandukanye nkuko nimo ndavyumva bizaba biri posted kuri the forum kuri WhatsApp and the whole point rishaka abantu bagire discussion bandike ivyo wumva babaza ibibazo n'ibintu nk'ivyo ngivyo. How do we make sure yuko buri video cyangwa ikintu kiri posted kiguma arico kuba focused on kujya abantu bakibaza ibibazo n'umuntu akakibona ntibibe nk'ari ama message menshi and still be able to share all those wide variety of things like ntago ibintu bishobora kuba like too much for abantu to be able to read no kumviriza bakabasha kugira nuzenya like discuss something to an even deeper level. Yeah. Nishure kuri iyo problem je nibaza ngo ni problem nti umbonye ukuntu mama canke papa bakoresha Zoom bari muri group barafise ko hari abantu nka 30 ariko aragira post ibintu ibintu bishashe yo bije barazi kugenda aho byatanguriye bakabigira follow up. Icyo twebwe tugira minimize ni induru. Okay, ako umuntu kabisa ariko arabaza ikibazo ntiwo mubuze kandi umuntu yumvishe audio hariya arabaza ukamenya iyo audio ari karagira iki ari karabaza. Okay, tubaye active muri discussion ya group umuntu anabajije ngo si ikigisho kigezeho niki umuntu afise kukigira even repost kugira kigume kiri relevant but kabisa ibintu biragenda bikaboneka. I don't think bizocanga cyane gusa dukurikize ari amategeko twamaze gushiraho ibintu bizoca byikora. Yeah. Okay, nanjye mfise question. So mwatubwiye ukuntu hari Zareka forum iri more global kandi media yagize allude to that yavuze yuko dukwiriye kugira focus kugira reach abantu benshi or the global community abantu. How are we going to do that, especially nigute in a practical way to get reach first to formats like people and nahandi hose nyene ndemera abandi bishyura ariko je intango ya bino yo mbona nziza nukuri nta yindi nzira atari kuvugisha abantu. Okay, fata phone uvugisha buzi muganirize umubwire icyo Zareka forum iri maze unamurungikire link ya audio imwe canke video imwe y'ubutumwa or just sharing my links nabo. That is going to help for them to know. Ikindi kintu naco nabonye kiwekinga ntunagende umubwire bya Zareka forum mubwire muganirize maze umubwire ati icyo kibazo turaza kugisengera muri group as we are interested in knowing your group igiye kumusengera yari. Okay? Yeah. Jewe nkakarorero kuri icyo kibazo abajije abantu ufise muri telefone
nakagezweho cyangwa ari byo ngezeho ngira share kuri buri mwana wese ni gahunda yiwe nawe aza gufata je gahunda yanje nahejeje kumuha gahunda yiwe niyo kumviriza akabaza cyangwa akagira comment ariko gahunda yiwanje nuko abo mfise niba Imana yemeye ko sangiza ijambo ry'Imana uwo munsi ndabaha harimo abambaza hari ibibazo bambaza nkasubiza hari kuko ibyo bambaza biri common ndabisubiza so reka twese twihe iyi pen twihe uyu mwanya tugufate yuko naka postinze ubutumwa ya Imana yashatse ko umunsi muganira gerageza nawe aho uri ubusangize babagenzi bawufise muri telefone utarabye ngo bwamaze kugera muri forum bwamaze kugera ariko hari abandi bagenzi dufise batageze bahe abashaka kumviriza bumviriza hama abadashaka nabo si wewe no muri sengero barabaho muragenda kwiga hari n'uzobaza umwaka wose umwaka ukazorindohera atarumva ikigisho na kimwe mubwiriza yigeze abwiriza ibyo sigitangaza inshingano yawe uba wayihejeje nkuko umubwiriza agenda akabwiriza akavuga ati okay dusenge amen ni kuvuga Imana nico yikorera na mwuka wera mu mitima y'abantu kugira ngo basobanukirwe hama ubugize ikibazo akabaza akakubaza nico nuko nobona ukunyene uyu murimo wotangura gukogwa kuko hari abompa nabo bakambwira ati ujya rero ubutumwa bwawe turabukunda hayigiye mutaduha twoherereze ubundi ati bujya rero nanjye fise abandi bantu mpa muri telefone naca batamenya narose abantu bagera kuri 10 nabangahe mwabompa bambwira ati ubutumwa bwawe tuguha umuduha ndabuhereza abantu yo haheze igihe baranyishuza kuko nabo bamwe baramwishyuza urumva umurimo rumwe agenda ukoreka mu nzira ubutazi umurimo wawe wahejeje uwuhaye nawe asajya na mugenzi we reka natwe twiha abo mwanya tuvuga ati abo dufise tusangira ijambo ry'Imana hama nabo bafise nabo ko Imana izokibakoresha kugira ngo ubutumwa bukwire hose Imana ibaheze uko bimeze nuko kuvuga ngo ni worldwide nuko abantu tugomba gusangiza ubutumwa sabo dufise muri Zareka Forum Group hari abo dusanzwe dufise ariko hari n'abandi bari inyuma ya group nabo bagomba kuronka ubutumwa fata telefone yawe ububahereze bashobora kuba babaye interesse bashobora no kubwira ati sha none ubu butumwa buvugwa nandi ati hariho group ati mwonshiramwo aho ugashobora gusaba admin ati mushiremo hariho n'uwundi anezererwa iyo yiberereye hariya akakomeza avuga ati uzokomeza undungikira komeza umurungikira nawe hari ubwo acarungikira n'uwundi tugakomeza twunguka uko nyene ariko atari kuvuga ngo ni based kuri iyo group dufise gusa niba dufise abantu 50 si kuvuga ngo nibo tugomba guha n'abandi nyuma ya group ku buryo nabo bandi b'inyuma ya group hariho abanezererwa gusangira n'abandi nabo bari muri group nabo bagasangira n'abandi nabo batari muri group ukazosanga dufate n'amatora abantu 50 ubutumwa bonywe n'abantu 300 ku munsi gutyo tukazogenda tunguka abantu atari uko twarinze kubashira muri group yeah Murakoze Jay, my battery is about to die. Oh, before it dies, I just want to welcome Joseph Nirora. He just joined now. All right. If you want to say hi to everybody. Thank you. Wait, I can't see him. Where is he? Oh. Start video. There we go. Joseph. Yes. Welcome in, my friend. Thank you. Nice. See? So Joseph Arimuri Prince George. Yeah. Yes. Muri BC. Oh, easy. Okay, nice. Yeah, so we're happy to have you.
Have you a Gary Cup for him? Simply put, Joseph, twagira introduce Zareka Forum niki ni group iri ngaha y'abantu bavuye muri Zareka. So all we want to do really is guhura tukaja hamwe tugashobora gukora igikorwa c'Imana. Nico kwakira agakiza no kugagira share na bagenzi bacu and kukomezanya buri munsi, daily exhorting one another, and nitugire forsake guhura kwacu kwera nubwo turi kure na kure, ahubwo dukore igikorwa cyo Imana yadushiriye aho turi twese. We have missed you a lot. One of the reasons that Zareka Forum is kuzana abantu baburanye. Okay. To say hi, hello, and you just say tugashobora kuryoherwa navyo. So. Yeah. Ya karibu Joseph muri Zareka Forum. Murakoze kubabona kabisa, n'umunezero mwinshi cyane. Murakoze. Igihe kinini kabisa, imyaka myinshi. Turanezerewe kabisa kwa tubanye turi kumwe nk'uko duhaniye muri groupe, n'umunezero mwinshi cyane. Rero karibu cyane gose. So murakoze. Afumu. All right. So I think if anyone had more comments, Hari, we'll go and do James, before you go, since Joseph is here, Israel ndabona akara kujedwa kupita mwina kunchito koma nkhani ilipo. Joseph, ino Zareka Forum twarayikoze because we understand yuko ijambo ry'Imana niryo ridukoze. Imana niyo yatuzanye hano. So as much as we want to succeed, we have the YouTube channel, we have a Facebook page, we have group ya WhatsApp, we have my social medias. The point nuko every week dugira share ijambo ry'Imana gatatu muntu. What does ico meaning anuvuga ko umwe muri twe wari wese arabwiriza. How much do you miss kumva abantu bakera kina Israel medali ba Mariko bariko barabwiriza? It's been a long time. Those messages, encouraging messages of faith, they were shared on this forum every week. And it was even more things coming. And if you miss anything, you can go to the YouTube channel, you subscribe. And every week, Hazino Sir will be joining together and having one good topic discussion free. Yijambo ry'Imana hazohari umuntu ari different ariko aragira lead, and that is going to be uplifting for our souls. So point yuko dukora ibintu bitanu. Very simple. We care about salvation of faith, salvation, prayer, we do missionary work, health, and as we are doing ibintu byose, we really care about also doctrine. Some of these things may be not talked about in Masengero Dusengamo today. Some of these things abantu bavuga atsogoreri Joseph ali kuti koma abandi bana ho bagiye bananakurakura kamva mawanu ali bigitsika ande kindi nacho ni gusengerana. For example, ibintu zikuchitika mu mwacu, right? Koma tikamata kupempera wina ndimu zake, kupemperana wina ndimu zake biradufasha cyane kugira ngo tugere ku cyo Yesu Kristo ashaka tugera. Okay? Ne panari Dennis pano akadaripo, right? Tiso ndi anthu ena amene akhayo kujoina koma worldwide, from Europe to Australia to South America to North America, everyone you waravuye muri Zareka nunda tari muri Zareka otigeza honyora muri Zareka, but they love the Lord and they want to kugumana natwe and encouraging each other. That's why we are here. So we will send you a PDF handout. You can read all about it. You can join the group, post your comments, listen every day, and leave your comments, contribute however you can. That's all. We just want to be together. Tisaiwarane, tizikumbutsana kuti Yesu Kristo abuya bwe pajeni. Okay.
Yeah, iyo niyo summary. Nariko natinya ko computer zima ariko someone yangiriye neza zanira charge. Okay. Ambuya limegazeke. Amen aguri amen Joseph wabwera ndani. Ine amen wangu. Amen afeke. Amen. And hogu ist simu bwanka bwanje. Amen ni wampamvu. Amen. Yeah. Ditude. Koma Musa na vite vankani ya ijeni ya mapempero. Ese mbega hari gihe abantu usanga bavuga bati habonetse group, special group. Niba ari abantu batatu, niba ari abantu bangahe bo bakazoza barahura arabo gusenga. Bana no kwishengero hari wasanga bavuga ngo amasengesho prayer group. Ese ego turavuga ngo tugomba kuza turasenga dusengera abantu gutyo. Nta kuntu wobaho special group izwi nabo bantu bakaza barahura kuri ibyo bintu bagomba gusengera bakaba bisengera mugabo hari special group. Remember on the yanke. So your special group, I think je kunabibwira kwera hano tumaze gihe kinini dusenga 714 yahani 714 aho iwanyu ni saine 1714 sorry. Oh, so it's 814. 814 yani. So twaduhuye dusengera cyane dusengera abantu amasengesho bwoko bubiri. Dusenga intercession prayers. Aho tubasengera ibibazo bafise cyane by'ubugwayi n'ibibazo bariko baracamwo na self issues bariko baracamwo. So we are here, we meet. Roderick, hi. Roderick tuba turi kumwe every day, we don't miss. So jiki navuga nuko umuntu wari wese yo kwifatanya natwe. Okay? Arafise calling in at that time. Okay? Just let's know what we've got 8. Just call in. We don't take long. We pray for about 15 minutes to 20 minutes. We are done. So turasenga dushaka kuyagira longa ibintu byo gusengera bihari nkemu yarayo tugira direct, but that's how we usually do it. We pray, we labor in prayer for the people bariko batanze ama request, abantu bagwaye, abantu bariko baraca mu bibazo bigoye, and we pray and pray. Ikindi nacho ni cyuko after praying you have to give a word of encouragement. So you talk to them. You talk to them and that's what we have been doing. Nice. Bitavuze ko hari ukundi kuntu abantu babibona babivuga, but we already prayed at that time. Yeah, je uko ndabibona ego iyo gahunda numva ari nziza cyane rwose. Uko ni numva menga yogira toraba nk'igihe every Sabbath. Tukavuga ati wa muntu tukagira abantu bazana ibyiyumvira ibitekerezo abo dusengera buri gihe twege bishobotse ko duhura buri gihe ku Isabato. Sivyo muri wa mwanya duhuye tugiye kurangiza tuze tugira session ntoya uko twitegura uko ingana kose tuze tuvuga ati uyu mwanya bya bintu twakoranya bya bitekerezo bya naka baduha dusengere, reka tubazane tubasengere hamwe kubera dufate burindwi nakashaka kuzana igitekerezo ciwe kuwa mbere undi nawe kuwa kabiri undi nawe kuwa gatatu kuwa gatanu gutyo, ariko tuciye twongera tukavuga ati burindwi tuze turavuga ati ibyaje muri iyi ndwi tubifukamire tubisengere hamwe muri wa mwanya duhura ku Isabato. Ndibaza sinzi uko namwe mubibona, burindwi tuza turavuga ati ibitekerezo bazanye tubifukamire tuze tubisengera. Bitabujijwe hariho n'ibigenda biba ngombwa bifata igihe ariyo ya minsi uwari wese abizirikane kwama dusengera bene data, ariko iyo uwo mwanya nawo turabe umwanya nyamukuru
tuvuga ati nko hagati nko mu ndwi abantu runaka tuze duterana tuvuga ati dusengera ibibazo bya runaka, amasengesho yameho buri gihe dusengerana kugira ngo n'uyu murimo cyane cyane dusengere ni gahunda kugira ngo uhoraho abe muri twe twe tube ibikoresho by'uhoraho. Murakoze. James, ubona bwanje, so Sabbath twashobora kugira reserve some time for prayers, so we do daily prayers. Ikintu nshaka kugira encourage maybe tuzogira n'abantu muri audio nuko umuntu afise maybe something very sensitive cyo gusengera, ntabwo ashaka kugishira muri group as general, they can just text it to me kwera tuko turabisengera, and then we can have more like private prayers, or whatever ways. If you just want someone to pray with you, that's okay, kugira ngo bimere nkaho bitari just kuri group yose, but je numva ko kuri group yose nta kibazo if ari kintu kiri general. That's the thing. We pray, we encourage each other, and we know each other, and we know yuko ibintu umuntu ari karacamo kandi vuto imene rero nditumwunga afuna mutandize seguna kuti abizanye kugira ngo umuntu abishire umugaragaro, ahubwo ni igikorwa cy'Imana. Sibinezo ndicyo tugubanga ariko icyo cyo gusenga on every Sabbath, I support it. How many minutes do you think? Because we are praying for these petitions daily. 15 minutes, I guess. Oh, I don't know. Yeah. Kubera je kundabibona je ahubwo ndabibona some petitions what I would do. Je what I thought byogenda neza. Ewo nk'ibintu binini bikuru byo kubishira hamwe like a special prayer like your group yose. But what I was thinking was abantu bose hajama prayer request. I can text you personally a prayer request. Kugira mu gihe umuntu uri korasenga amasengesho yawe ari personal uze kwibuka bano ba. Ico nico nabonye kiba ciza gica cyoroha uko urabamiza imbere y'Imana. Aho nk'ibintu by'ukuntu group iri kiragenda n'ukuntu hari umuntu afuze ikibazo ari aracamwe tugisengeye hamwe bwa mbere tugitangura meeting yo kwisabato byo dufasha cyane. Icyo cyo kwisabato cyo gusengera abantu kwisabato ni kibeho, ariko buriya igikwiye si cyo kuvuga ngo umuntu bamusengere rimwe mu ndwi, ahubwo icyo cyo kuvuga ngo buri munsi habeho icyo gicaniro cyo gusenga. Ubundi abanyamasengesho ni icyo ni buri munsi. Ubwo rero nuko ubonye petition ukucu ubwira nk'umuntu ku ruhande ati fasha runaka na runaka ubasengere muri ibi, nico kirakwiye. Ariko icyo cyo gusenga ku isabato kabisa tuzo dusenga, ariko nitukizane ntize nk'ikintu nyamukuru kuri abo bantu baba basabye amasengesho y'umwihariko. Icyo ku umunsi ku munsi nico jewe mbona ko gikwiye. Ndibaza cyose twese turakumvikanaho. Israel murakoze byari madoni zirangira. Wow, meeting are more effective than Kona. So it's wonderful. It's wonderful to be here. All right. So again, our host, yeah, I'm listening. Ahubwo rero cyo shimangira ko mumbabarire kubera je no kugira ngende mwanyuranjanye. Igihe cyaco cyose icyumviro kije bikaza turagerageza ubisharinga ku bantu kugira ngo tuze tuzirikana iwo muntu nico yasabye kujya dusengera. Nubwo yoba ubunye bakirungitse gerageza tugisangire aho turi ndazi umuntu wese ari gusenga azaribuka iyo shingano bamuhaye kugira ngo ayizirikane yuko yiyumve yuko ari nawe arimo arisengera. Yes. Agifatika mutwaro we. Murakoze. Amen. Murakoze. Okay. Yeah, I think we can end the meeting. It was nice seeing you all, and I believe this meeting was successful and effective.
so tuzohurira kuri WhatsApp group and n'ahandi hose. So mugire a good week and Imana ibane namwe.